Prepares to host the African Climate Summit next month. The focus is on driving green growth and climate finance solutions for Africa and the world. Our reporter Susan Ndunda joins us now with a report on how baby diapers are being used to retain water for plants in efforts to sustain the environment. Take a look. Makueni County is known for fruit farming, especially the production of tasty mangoes and oranges. However, water scarcity coupled with prolonged dry seasons have combined to push farmers into coming up with ways to retain the precious commodity. Kyo wetland in the county was once a source of fresh water. However, intrusive human activities have adversely affected this critical resource. 1980 maji ilikuwa mingi sana hapa. Hapa hii area ilikuwa haiwezi pitia. Kulikuwa hata na wanyama, kulikuwa maji, ukawa maji ilikuwa inafika huko kwa magoti. Baka tulikuwa tunaokelea hapo. Kuna ni moja ilikuwa inaitwa penge. Penge hapo ndio tulikuwa tunaokelea. Na tulikuwa tunachota hata masamaki hapo. Makindu River is reeling from the effects of climate change and human activities. The river dried up at least 10 years ago. Kyo wetlands, which sits on 2,000 acres of land, has over the years reduced gradually, with herders taking their livestock to graze as loggers made away with trees from the forest. Tuliamua kujiunga kama kikundi ndio tu conserve hii wetland kwa sababu sisi ni wenyeji ambao tumechimba vizima kwa hapa catchment zenye tunalima nazo. Ikawa kila mwaka tunaenda futi 2 chini. Ndio tukakaa tukaona ni aje hiyo maji inaweza kuja juu futi 2 badala sisi kwenda futi 2 chini. Tukaona tukiconserve ikuwa vile ilikuwa zamani inaweza kuja juu badala kwenda chini. Tukiazilia vile wazazi wetu wametuambia maji inaonanga haya. Wakati unafungua na unafunua unatoa nguo maji inapotea. Sasa vile hapa pametolewa nguo, palikuwa miti imekatwa yote imeisha. Mang'ombe yanashinda hapa yakikula, hii maji ikaanza kuona haya ikapotea. Che Mbadha, also known as Captain Green, is an environmentalist. He has been at the forefront as a changemaker, pushing his community away from activities that literally hurt Mother Nature. He has helped educate locals on new ways of retaining water for their plants, such as trees. Baby diapers are the in thing, he says. Sasa hii nepi unavyoiona ukiekelea tuseme maji, kama unamwagia maji hapa ama tuseme mkojo ya mtoto huwa inafura. Kwa sababu iko na crystals ndani yake zenye zinaweza retain maji kwa muda mrefu. Zile crystals zikipatana na maji zinatengeza kitu inaitwa like gel like ambayo inashikilia maji, na hiyo maji sasa tuseme kama hizo crystals ziko ndani ya shimo, ile shimo inaweza ikashikilia ile maji kwa muda mrefu. So kama ni mti bala kunyunyizia maji tuseme mara moja kwa wiki, inaweza ikaenda hata wiki 3 ama hata mwezi kama hujapetea ule mti maji. Professor Dwita Ndenya, a director at the Wangari Maathai Institute for Peace and Environmental Studies, welcomes the idea of embracing cutting-edge technology solutions, such as the use of polymers, the material found in diapers. One of the biggest challenges in the dryland areas is water, and this is what limits productivity. When you're planting trees or the crops, then the question about do you have enough moisture in the soil becomes a challenge. And when it rains, then because of the high temperatures, evaporation takes the water very quickly. So the use of polymers, and the polymers are the same material that you find in diapers, are very good in terms of absorbing water, many times their weight. And that they actually use also in terms of conserving moisture in soil. And that is something that have actually been proven. Together we bring back Kyo to its original glory. County government of Makueni has also embarked on a community-based approach on environmental conservation. We've been promoting community-based conservation. Sababu tuli realize as a county peke yetu we can't achieve much. We only have like one officer per each sub-county, so the best people to work with ni community and other stakeholders like the KFS, WARMA, all those institutes which are concerned in conservation.
But what are the challenges that come with the use of diapers? The only challenge will be whether they are using new diapers or whether they are using old diapers. If they are using already used diapers, then the question would actually be a public health issue and also an environmental issue, because how do you handle the fecal material that comes with the diaper? And how do you clean to avoid contaminating the water equipment, the other domestic equipment they're handling together with the diapers? That will only be the challenge. But the use of the polymers in the diapers is a known, proven science in terms of conserving water, particularly in the dryland ecosystem. And you can also buy what you call the super gel, which are also polymers for use of the tree planting. Ukiziweka kwa mti na ujue mti utakuwa unakaa mara kama 3 na upatii maji kama. Due to the challenges that come with the use of diapers, Dr. Oscar Koech, a researcher from the University of Nairobi, weighs in on drought management alternatives. Biochar ni mambo ambayo yametokea ya kisasa ambayo tunatumia kama teknolojia ya kuweza kutengeneza mazingira yetu. Tunatumia biochar kutokana na ile mabaki ya makaa, ama tunaweza tumia mimea aina yote ile ambayo imebaki ambayo tutumii kama makovu ya mimea na nini. Tunaifanyia ile kinaitwa pyrolysis, yani kama kuchoma makaa ambayo tunapata ile black product ambayo tunaitumia. Baada ya kuitengeneza, kuisaga, tunachanganya na mchanga ili kuweza kushikilia maji kwa mchanga kwa wingi. Na sana sana teknolojia hii tunaitumia wakati tunataka kufanya mambo ya ukulima sehemu kame. Tunajua maji ni mambo ya changamoto sana katika sehemu hizi. So tunatumia biochar kuongeza kwamba ile mchanga inaweza kushikilia maji kwa muda mrefu, ili tunaweza wakati tunakuza mimea ama mche ya miti tunaweza kutumia maji kidogo na tuweze kuistahimili kuweza kukua. Hiyo makaa inashikilia maji na pia inashikilia nutrients kama utaweka mbolea. At Kisaju in Isinya, Kajiado County, Teddy Kenyanjui is busy making a product known as biochar from charcoal in his woodlot farm. He uses it to plant indigenous trees and to make seed balls which store the seeds. There's also charcoal dust, which is the biochar, which is used for farming. The charcoal dust, how it works is it works like a sponge, basically, and it holds water and nutrients into the soil. In black cotton soils, like where we are today in Isinya, the biochar is very useful to help reduce cracking. I'm sure any farmer who's from Kajiado, you're familiar with the soil cracking in the dry season. Adding charcoal dust to the soil helps reduce that substantially. We've also developed improved charcoal making kiln. This is for making charcoal without cutting down a tree. So instead of cutting the whole tree at the bottom, you can just cut these small branches off and make charcoal for cooking in an environmentally sustainable way. Taifa ya nchi za nje ama abroad already wale wameanza kutengeza diapers za mti wenyewe, wache hizi za watoto. Kenya hazijafika, lakini natumai kwa muda unaokuja ama mwaka ujao zitakuwa zimefikia watu waweze kuzitumia kwa mashamba yao, pia kwa mimea, manake kama huku kambani kumekauka sana. So unapata hata ukipanda mtunda na maji unaendea mbali, inakuwa challenge sana kwa ule mtunda ama ule mti kufanya vizuri. The government seeks to increase and maintain tree cover in the country. Article 69(1)(b) of the Constitution of Kenya emphasizing the need to, quote, work to achieve and maintain a tree cover of at least 10% of the land area in Kenya.